Morning, students. Welcome back to this video session on computer networks and its practical components. In today's video, we are going to discuss about the various commands used to configure a router, shortly called as routing commands. So this particular set of practices will be helpful whenever we are using a router in a packet tracer tool to configure any experiments like network address translator or virtual LAN or LAN or implementing access control list or implementing any routing algorithms like RIP or OSPF or BGP or EIGRP, whatever commands or whatever process may be. Whenever we are using a router, we will be using these commands. So this particular video will try some of the important routing commands, and it is not that only these commands are there for routing configuration. These are some of the essential routing commands. So coming to the routing commands, so these are the routing commands which we are going to discuss in today's video session. And as I mentioned, I have mentioned only certain number of routing commands. So let me go straightly to the practical demonstration using packet tracer tool. So we had started this CISCO packet tracer tool, and we can connect any sample network of our own wish. So for a simple network has been considered by me. I'm taking some PCs here. Okay. As I mentioned, I'm going to consider only a simple network. I'm having a switch here. I want to switch. And I'm using a router here. Maybe any router. And then after connecting, after placing all these devices, we shall connect all these devices using necessary cable connections. So connecting these, let me connect the switch and router. So remember here in this router, we are using gigabit Ethernet port. And after connecting all these things, what will be the next step? We have to give IP address first. So for our understanding, I'm making a note on this one. That is the IP address for, gateway IP addresses. Gateway IP address for this one is, let me consider 192.168.10.1. IP address for this is, for the first PC is so taking the first PC here and then go to desktop, go to IP configuration. And I'm giving IP address as 192.168.10.2. This is class C, so 3 times 555 subnet masking. And gateway I mentioned here, look at the cursor, 192.168.10.1. This is the gateway IP address. Closing this one. And I'm choosing this next PC. And then once again perform IP configuration. So in the previous system, we mentioned as 10.2. So here I'm mentioning as 10.3. Gateway is same 10.1. Then closing this one. And here, let us consider this as separate network. Let me give some other IP address as 193.167.20. Let me give the IP address here as PC2. Desktop. IP address is 193.167. Let me give as 20.2. 93 is the class C address, so 3 times 555. So here it's 193.167.
cursor 193.168.20.2 here, and here also it's 67.20.1. Closing this one and opening this last PC and then performing IP configuration. So here I'm giving 20 dot to be at Q3 here also 620.1. So now we have performed this IP configuration. These are all the basic steps and will not be covered in the router configuration. The step எதுவுமே router configuration வராது. But அடுத்த steps நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு புரியணுன்றதுக்காக இந்த steps எல்லாம். So coming to the main thing of the video, that is router configuration. Select this router for our understanding purpose. Let me have this window and then the PPT also side by side. To go to CLI window, because since we are going to study about the commands, we need to perform in the CLI window. Now look at the screen. Would you like to enter the initial configuration? Yes or no? So give no. Then give enter. Now look at this first thing. Look at the cursor. It is what type of mode it is. This is the command which means it is in a user mode. So to convert this into a privileged mode, we have to give as enable or shortly as EN. EN or else enable full form, which is similar to the switch configuration. Now look at this one. Now the router followed by hash symbol is there, which means that the router is in a privileged mode. And then we have to move to the global configuration mode. So config, full configure terminal okay, and config space team okay. Now look at this one, router open bracket config, which means it is in a global configuration mode. Global configuration of general configuration. Specific configuration, specific configuration of the line configuration, interface configuration, multiple configurations. Now it is mentioned just as config, which means it is in a global configuration mode. So first four command. So now let me rename this router. Router rename பண்ண முடியுமா? எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா router rename பண்ண முடியுமா? Yes. அதுக்கு என்ன command? So give us host name space host name continuous கொடுத்துட்டு any name. For example, I'm giving as IFTT. So enter கொடுத்தோம். Look at this thing. Look at the window here. Router has been renamed as IFTT. So what is the command to rename a router? Command is, look at this one. Look at the cursor. It is host name space cyber and given as IFTT. So let me move to the next command. Next command is suppose. The last exit suppose I like to display a message here. Suppose I router open a message and maybe switch use command banner. Banner means what is the purpose of a banner? Banner means to display something. Either display message of the day. MOTD. MOTD stands for message of the day. என்ன மெசேஜ் டைப் பண்ண போறீங்க? அதுக்கு question mark கொடுத்தோன்னே என்ன சொல்லுது? Look at the response here. C banner text C where C is a delimited character. அப்ப திரும்ப அதே கமெண்ட் நம்ம டைப் பண்ணாமே வந்துருச்சு. Which means we have to give a character. எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கேரக்டர் தான் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? End of the message ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் கொடுக்கும். Any symbol of your own choice. நான் என்ன பண்றேன்? டாலர் சிம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். Remember, I repeat the command. Banner MOTD. Banner means general banner எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? ஏதோ ஒன்று டிஸ்பிளே பண்றதுக்காக. அப்ப இங்க எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? ரவுட்டர்ல மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்றதுக்காக. whenever நம்ம ரவுட்டர் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது இந்த ரவுட்டரோட மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்றதுக்காக பேனர்ன்ற கமாண்ட் யூஸ் பண்றோம். எதை டிஸ்பிளே பண்றீங்க? மெசேஜ் ஆஃப் தி டே. மெசேஜ் ஆஃப் தி டேக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் என்னது? MOTD ஸ்பேஸ் எதை டிஸ்பிளே பண்ண போறீங்க? கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா திரும்ப அந்த கமாண்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் பாருங்க here I'm giving a symbol. இந்த சிம்பிள் ரேண்டமா நம்ம எந்த சிம்பிள் வேணா கொடுத்துக்கலாம். which means end of the message என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்றது ஒரு சிம்பிள் கொடுக்குறேன். now give us enter. இப்போ நாம மெசேஜ் டைப் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெசேஜ் டைப் பண்றேன். welcome to IFTT college of engineering 1408. டாலர் மறக்காம டாலர் கொடுத்துட்டு எனக்கு டாலர் என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? இங்க நான் டாலர்ன்றது எண்ட் ஆஃப் மெசேஜா எடுத்துக்கிறேன். ஸோ டாலர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ இதே மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகுதான்றது எக்ஸிட் கொடுத்துறேன். எக்ஸிட் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம
இந்த இதுல இருந்து ஐ மீன் எக்ஸிட் கொடுக்குறேன். ஸோ க்ளோஸ் கொடுத்துருவேன். க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் நான் வந்து இதே ரவுட்டர் ஓப்பன் பண்ணுவேன். என்டர் கொடுத்து நீங்க என்ன பாருங்க, வெல்கம் டு ஐஎஃப்பிடி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் 140 அந்த மெசேஜை கொடுத்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது. நான் லுக் அட் தி ஸ்க்ரீன், ரவுட்டரோட நேம் ஐஎஃப்பிடின்னு கொடுத்துருந்தோம். என்ன மோட்ல இருக்கு? யூசர் ஆக்சஸ் மோட்ல இருக்கு. And then let me open this PPT. ஸோ இந்த கமாண்ட் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். நான் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இன்டர்ஃபேஸ் மட்டும் நான் சூஸ் பண்ணணும். மேபி இங்கே பாருங்க, திஸ் ஒன், இந்த இன்டர்ஃபேஸ் மட்டும் இப்போ நான் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் அப்படின்னா, கான்ஃபிகர் இன் தி சென்ஸ் இந்த ஐபி அட்ரஸ் மட்டும் சொல்லணும். வாட் இஸ் த நேம் ஹியர்? இட் இஸ் ஜிஐஜி. இந்த ட்ரையாங்கிள் மேலே கர்சர் வைங்க, ஜிஐஜி 0/0/0. ஓப்பன் தி ரவுட்டர் விண்டோ. இது இப்போ என்ன மோட்ல இருக்கு? யூசர் மோட்ல இருக்கு. அப்போ எனேபிள் கொடுத்து குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன் மோடுக்கு மூவ் பண்ணுறோம். குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன் மோடுக்கு மூவ் பண்ணுறோம். Then global configuration quantity. Now open this one. என்ன இன்டர்ஃபேஸ் சூஸ் பண்ண போறோம்? இன்டர்ஃபேஸஸ் இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்பேஸ் கமாண்ட் gigabit ethernet gigabit ethernet என்ன நம்பர் அது? 0/0. ஸோ இன்வாலிட் நம்பர் வருது. அப்போ இன்னொரு 0 நான் விட்டுட்டேன். இன்டர்ஃபேஸ் gigabit ethernet 0/0/0. So this is the command interface space gigabit ethernet space 0/0/0 is the command. இது நீங்க ஷார்ட் ஃபார்மாவும் கொடுக்கலாம். ஷார்ட் ஃபார்ம் எப்படி கொடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்டி, இன்டர்ஃபேஸ் பதிலாக ஐஎன்டின்னு கொடுக்கும். ஜிகாபிட் ethernet பதிலாக வெறும் G 0/0/0 கொடுக்கும். ஷார்ட் ஃபார்மும் கொடுக்கும், ஃபுல் ஃபார்மும் கொடுக்கும். So after giving this one, look at this one. IFTT is a router name. Config is config if, which means global configuration of the interface. IF na interface configuration mode. There we can able to add the IP address. I mean, IP space, address space. If we open this one, we can gateway to 192.168.10.1. The IP address of 192.168.10.1 space 255 is subnet mask .0. இப்போ அந்த corresponding interface enable ஆயிடும். More importantly, no shut கொடுத்தது enter கொடுத்தீங்கன்னா கொடுத்த உடனே இருக்கிற ஸ்கிரீன் இங்க நமக்கு ட்ரையாங்கிள் கிரீன் கலர் மாறிடுச்சு. now give this இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து வெளில வரும். Similarly இதே நான் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அடுத்த இன்டர்ஃபேஸ் இந்த லைன் நான் கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கலாம். ஷார்ட் ஃபார்ம் கொடுத்து பார்ப்போம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு. இன்டர்ஃபேஸ் G 0/0/0 என்டர் கொடுக்குறேன். என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்க அதுவும் ஒர்க் ஆகும். சாரி 0 இல்லை, அடுத்த டெர்மினல். வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி டெர்மினல் ஹியர்? இட் இஸ் 0/0/1 பிகாஸ் ஆல் 0ன்றது இந்த டெர்மினல் நம்ம ஏற்கனவே கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம். இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்பேஸ் G ஃபுல்லாகவும் டைப் பண்ணணும், ஷார்ட் ஃபார்மும் டைப் பண்ணணும். 0/0/1 கொடுத்தீங்கன்னா நவ் குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன் மோட்ல இருந்து இன்டர்ஃபேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் மோட்ல இருக்கு. வாட் இஸ் ஐபி அட்ரஸ்? ஃபர்ஸ்ட் நோ ஷட் கொடுத்துருவோம். அண்ட் தென் நோ ஷட் கொடுத்துட்டு give the IP address. IP space address short form ADD கொடுக்கலாம். ஸ்பேஸ் வாட் இஸ் ஐபி அட்ரஸ்? கேட்வே ஐபி அட்ரஸ் மட்டும் கொடுங்க. 193.167.20.1. இதோட சப்நெட் மாஸ்கிங் இஸ் 255.255.0. exit கொடுக்கலாம். exit கொடுத்தா இந்த exit is also a command. So look at this one. நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? We are giving a command as interfacing command. So interfacing command நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா we can assign any IP address. So இது வரைக்கும் என்னென்ன கமாண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம்? ஒன் இஸ் யூசர் மோட், அடுத்து privilege mode, அடுத்து வந்து global configuration mode, அடுத்து how to rename a router, and then how to display a message in the router, and then how to select a corresponding or a particular interface in a router. Let me continue with the next one. I mean no shutdown வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். shutdown கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த corresponding interface switch off ஆகிடும். So now we shall learn how to set a password
I mean line console password here. That is one. Now, general configuration mode இருக்கு. Give as என்ன பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கணும் லைன் கன்சோல் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கணும். ஸோ லைன் ஸ்பேஸ் கன்சோல் ஸ்பேஸ் போர்ட் நம்பர் 0 அண்ட் தென் கிவிங் என்டர் என்டர் கொடுத்தோன்னே பாருங்க குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன் இருந்து லைன் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு மூவ் ஆயிடுச்சு. ஸ்பெசிஃபிக்காக லைனை மட்டும் கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம். என்ன பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கணும். என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுக்கலாம் மேபி ஐம் கிவிங் ஆஸ் ஐஎஃப்இடி எல்லாமே கேப்ஸில் ஐஎஃப்இடி 1408 இந்த பாஸ்வேர்டு நான் கொடுக்குறேன். என்டர் அண்ட் தென் எப்போல்லாம் இந்த ரவுட்டர் நான் லாகின் பண்ணும்போதெல்லாம் இந்த பாஸ்வேர்டு கேட்கணும் அப்படின்னா ஐம் கிவிங் எஸ் எப்போ கேட்கணும் லாகின் பண்ணும்போது கேட்கணும். ஐம் கிவிங் என்டர். எக்ஸிட் கொடுத்துருங்க. எக்ஸிட் கொடுத்து இப்போ திரும்ப ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஐ ரிப்பீட் திஸ் ப்ராசஸ். லைன் கன்சோல் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கணும். ஸோ லைன் ஸ்பேஸ் கன்சோல் ஸ்பேஸ் 0 அண்ட் தென் என்ன பாஸ்வேர்டு செட் பண்ண பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துட்டு என்ன பாஸ்வேர்டுன்னு செட் பண்ணணும். சப்போஸ் நான் டேரெக்டாக பாஸ்வேர்டு டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா அதை ரெகனைஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இந்த ஐஎஃப்இடி 1408 என்னன்றது நம்ம இங்கே சொல்லணும். இட் இஸ் அ பாஸ்வேர்டு. அப்போ பாஸ்வேர்டு தான் இங்கே ஃப்ரெண்டில் சொல்லணும். அண்ட் தென் வென்னவர் நான் லாகின் பண்ணும் போதெல்லாம் இந்த பாஸ்வேர்டு கேட்கணும். ஸோ லாகின் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் க்ளோசிங் திஸ் ஒன். Let me try this one. Once again நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ணும்போது ஸோ என்ட்ரு கொடுக்குறேன். என்ட்ரு கொடுத்தனே பாருங்கள் ஓகே ஸ்க்ரீன் ஏற்கனவே கொடுத்த மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகுது. இப்போ பாஸ்வேர்டு கேட்குது. வாட் இஸ் த பாஸ்வேர்ட்? நம்ம என்ன பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருந்தோம்? பாஸ்வேர்டு இஸ் ஐஎஃப்இடி 1408 கொடுத்துருந்தோமா? செக் பண்ணி பாருங்க. சப்போஸ் நான் ராங் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா எப்படி வரும் அதையும் ட்ரை பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர் ஐஎஃப்இடி வரும். செக் பண்ணி ஸ்மால் லெட்டர் வந்து ஸோ ஸ்மால் லெட்டர் கொடுத்துட்டு ஸோ பாருங்க பாஸ்வேர்டு கொடுக்கணும் டைம் அவுட் எக்ஸ்பைர் வரும். கிவிங் அஸ் என்டர் கிவிங் அஸ் ஐஎஃப்இடி 1408 டைப் பண்ணால் டிஸ்பிளே ஆகாது. பட் நம்ம டைப் பண்ணலாம். என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு தப்பாக இருந்தால் திரும்பவும் கேட்கும். ஒன்ஸ் அகைன் வேற ஒரு பாஸ்வேர்டு தரேன். மறுபடியும் தப்புனா திரும்பவும் பாஸ்வேர்டு கேட்கும். 3 times இந்த மாதிரி கேட்கும். 4th time பேட் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துரும். ஸோ நவ் ஐ எம் கிவிங் correct password IFET 1408. Now look at this one. Password has been authenticated. Authenticate பண்ணிட்டு எனக்கு ரவுட்டருக்குள்ள இதாயிடுச்சு. So likewise we can choose or we can fix a password for the router. Now look at this one. இங்கேருந்து யூஸ்வலாக நம்ம பிங் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? we will be pinging கமாண்ட் விண்டோவுக்கு போயிட்டு பிங் பண்ணுவோம். பட் இங்கேருந்தே பிங் பண்ண முடியுமா? ட்ரை பண்ணுவோம். இதுக்கு யூசர் ஆக்சஸ் மோட்ல இருக்கு. இப்போ ப்ரிவிலேஜ் மோடுக்கு போகணும். எனேபிள் ப்ரிவிலேஜ் மோட் வந்து பிங் பண்ணி பார்ப்போம். எதை பிங் பண்ணலாம்? மேபி இந்த ரவுட்டர்ல இருந்து இந்த சிஸ்டமை பிங் பண்ணி பார்ப்போம். வாட் இஸ் ஐபி அட்ரஸ் ஹியர்? 20.193.167 20.3 இஸ் a ping. ஸோ செக் பண்ணி பார்ப்போம். Giving the IP address as PINB command space 193.167.20.3 20.3 பிங் பண்ணணும். நம்ம கமெண்ட் இதில் போடும்போது ஒரு மெசேஜாக வரும். பட் இங்கே அந்த மெசேஜ்லாம் காமிக்காது. சென்டிங் 5 messages, சக்ஸஸ் ரேட் இஸ் 80%. 4 out of 5 messages பிங். ஸோ நீங்கள் ரவுட்டர்லேருந்து டேரெக்டாகவும் பிங் பண்ணலாம் யூஸிங் கமெண்ட். சப்போஸ் நான் இந்த கேட்வே பிங் பண்ணி பார்ப்போமா? பிங் ஸ்பேஸ் கேட்வே அட்ரஸ் இஸ் 192.168.10.1 பிங் பண்ணோம் அப்படின்னா சக்ஸஸ் ரேட் இஸ் 100%. ஸோ டேரெக்டாகவும் பிங் பண்ணணும். சிமிலர்லி பிங் பண்ணி பார்த்தோம். ட்ரேஸ் ரூட் செக் பண்ணி பார்ப்போமா? ட்ரேஸ் ரூட் TRACE ROUTE ட்ரேஸ் ரூட் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணுவீங்க. பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு ஐபி அட்ரஸ் மேபி நான் இந்த பிசி1ஓட ஐபி அட்ரஸ் எடுத்துக்கிறேன். பிசி1ஓட ஐபி அட்ரஸ் வந்து 192.168.10.3 கொடுத்தோம் அப்படின்னா ட்ரேசிங் தி ரூட். ஸோ ஒரே ஒரு ஹோப் தான், ஒரே ஹோப்பில் நமக்கு இந்த பிசி1 ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ இட் டசன்ட் மீன் தட் பிங் கமாண்டோ இல்லை ட்ரேஸ் ரூட்டோ கமாண்ட் விண்டோவில் போய் தான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. டேரெக்டாக இங்கே ரவுட்டரில் சிஎல்ஐ விண்டோ வச்சு நம்ம பண்ண முடியும்.
So we had gone through what is ping and what is trace route. Now the most important thing is access control list. The access control list எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா we'll be using in a virtual LAN. Virtual LAN பார்த்தீங்கன்னா suppose for example நான் இப்போ இந்த நெட்வொர்க் எடுக்கிறேன். Consider this as one LAN and this as another LAN. இந்த லேண்ட்ல இருக்கிறவங்க இந்த லேண்ட் சிஸ்டம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அது பண்ணக்கூடாது சப்போஸ் மேபி ஐ எம் கிவிங் access levels for our understanding. This green color is a land number 1. Then this blue color is a land number 2. Suppose scenario சொல்றேன் இந்த land 1ல இருந்து நேம் ஒரு just number மட்டும் கொடுங்க land 1 this is land 2. So land 1ல இருந்து land 2 access பண்ணலாம் ஆனா land 2ல இருந்து land 1 access பண்ணக்கூடாது இதான் கண்ட்ரோல்ல வரும். Okay, this is called as access control list, which is similar to our firewall concept. அப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த access control list command தான் ஃபாலோ பண்ணும். Look at this one. Command என்ன கொடுக்கலாம்? Command is configuration mode move பண்ணிடும் because we are going to configure. இப்ப privilege mode தான் இருக்கு. அப்ப config space T. Config கொடுத்துருவீங்க. Now give as access list. Wow, the first access list. எத்தனை லிஸ்ட் வேணா இருக்கலாம். இப்போ பெர்மிட் பண்றோம். பெர்மிட் எதை பெர்மிட் பண்றீங்க? மேபி 192 டாட் இங்க இருந்து 193 பெர்மிட் பண்றோமா? இப்போ பெர்மிட் 192.168.10.1 அந்த கேட்வே கொடுத்துருங்க. அண்ட் தென் இங்க இது வரைக்கும் சப்நெட் மாஸ்கிங் கொடுப்போம். இப்போ புதுசா வைல்டு கார்டு மாஸ்க் இன் தி சென்ஸ் இந்த நெட்வொர்க்ல இருக்கிற எல்லா ஹோஸ்டையும் பெர்மிட் பண்ணணும்னு சொல்றோம். இப்போ 0.0.0.255 இது அப்படியே ஆப்போசிட் ஃபார் சப்நெட் மாஸ்க் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வைல்டு கார்டு மாஸ்க் கொடுத்துட்டு அண்ட் தென் சப்போஸ் இப்போ வந்து இதுல இன்னொரு நெட்வொர்க்கை நான் பிளாக் பண்றேன். access list space 1 deny எது டினை பண்ண போறோம்? 193.167.20.1 space 0.0.0.255 டினை பண்றோம். ஸோ LAN 1 வந்து LAN 2 பெர்மிட் பண்றோம், LAN 2 வந்து LAN 1 டினை பண்றோம். இப்போ ஒரு ரவுட்டர்ல என்னெல்லாம் வந்து இது இருக்கு ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட்டுன்னு தெரியல எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா யூசஸ் கமாண்ட் ஷோ ஆக்சஸ் லிஸ்ட். என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்றோம்? ஷோ ஆக்சஸ் லிஸ்ட். SHOW ஆக்சஸ் லிஸ்ட் கொடுத்தோம்னு சொல்றோம். ஷோ ஆக்சஸ் லிஸ்ட். கான்ஃபிகர் மோட் வந்து வெளில வந்துடுறேன். ஜெனரல் மோட் வந்து ஷோ ஸ்பேஸ் ஆக்சஸ் ஐக்கன் லிஸ்ட் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா look at this one. virtual LAN number 10 அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக அசைன் பண்ணிடுச்சு. virtual LAN number 10 பெர்மிட் பண்ணுது, virtual LAN number 20 டினை பண்றோம். ஸோ லைக்வைஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? virtual LANல ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட் பெர்மிஷன் அண்ட் டினைங் ரெக்வஸ்ட் நம்ம வந்து எனேபிள் பண்ண முடியும் யூசிங் திஸ் பர்டிகுலர் ரவுட்டர். So these are some of the basic router commands which we are using here. So hope you might have understood what are all the basic router commands. In the router commands பார்த்தோம். One is basic user mode, அடுத்து privileged mode, அடுத்து எப்படி password set பண்றது, and then how to frame an access control list in the router, and then எப்படி ping பண்றது, and then suppose நான் வந்து இதில் வந்து NAT address நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா NAT address பெர்ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம NAT எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது நான் அதுக்கான கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிருப்போம். IP ஸ்பேஸ் NAT ஸ்பேஸ் source ஸ்பேஸ் inside சொல்லிட்டு IP அட்ரஸ் நம்ம கொடுத்துருப்போம், which we have discussed in the previous NAT expert வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம். இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து டீட்டெயில்ஸில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்க்கலாம். So if you have any doubts, further you can post it in a comment below. Thank you.